Oh. And, okay, we're live. Okay. I think I'm not going to sing Jai Radhamadava because of time. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are starting a new chapter today, Srimad-bhagavatam, 8th Canto. The chapter is called Description of Future Manus. Okay. Well, let's chant the the verse first. Shri Shukavacha Manor Vivasvata Putra Shraddha iti Shrutaha Saptamo Vartamano Yas Tad Apatyani Me Shrinu Shri Shuka Uvacha Manor Vivasvata Putra Shraddha iti Shrutaha Saptamo Vartamano Yas Tad Apatyani Me Shrinu Shri Shuka Uvacha Manor Vivasvata Putra Shraddha iti Shrutaha Saptamo Vartamano Yas Tad Apatyami Me Shrinu Shri Shuka Uvacha Manor Vivasvata Putra Shraddha iti Shrutaha Saptamo Vartamano Yas Tad Apatyani Me Shrinu Shri Shuka Uvacha Manor Vivasvata Putra Shraddha iti Shrutaha
Saptamo Vartamano Yas Tada Patyami Vaishvinu Shri Shukha Uvacha Manor Vivasvata Putra Pradeva Iti Shrutaha Namo Vartamano Yas Tada Patyani Vaishvinu. Word for word synonyms. Shri Shukha Uvacha. Shri Shukadeva Goswami said, Manu, Vivaswataha, of the sun god, Putraha, son, Shraddhadevaha, as Shraddhadev, iti, thus, Shrutaha, known or celebrated. Saptamaha, seventh, Vartamanaha, at the present moment. Yaha, he who, tat, his, apatyamni, children, may, from me, Shrinu, just here. Translation. Shukadeva Goswami said, the present Manu, who is named Shraddhadev, is the son of Vivaswan, the predominating deity of the sun planet. Shraddhadev is the seventh Manu. Now please hear from me as I describe his sons. Шукадева Госвами сказал, нынешним седьмым маном, имя которого Шрабхадева, стал сын Вивасвана, повелителя солнца. Сейчас я расскажу о сыновьях этого мана. Okay. This is the first verse of the chapter, and there are several verses without purports, so we will read those. But there's also a description of the whole chapter, which I like to do. Описание всей главы, там где-то стихов 7 перевода, поэтому мы прочитаем. So this is the introduction to the chapter. That's there also, right? Of the 14 Manus, 6 Manus have already been described. Now this chapter will consecutively describe each Manu from the 7th to the 14th. You want to step by step? Yeah. Let's just do one. It's better for those who are watching outside. They come in at the, Long introduction. Anyway, I'll continue reading. The 7th Manu, who is the son of Vivaswan, is known as Shraddhadev. He has 10 sons named Ishvaku, Nabhaga, Drishta, Saryati, Narishyanta, Nabhaga, Dishta, Tarusha, Krishadra, and Vasuman. Из 14 манов 6 манов уже были описаны. Теперь эта глава последовательно опишет каждого мана с 7 по 14. Седьмой ману, который является сыном Вивасана, известен как Шрабхадева. У него 10 сыновей, которые зовут Ишваку,
Nabhaga, Krishna, Sharyati, Narishyanka, Abhaga, Nishta, Karusha, Prashatka и Vakman. In this Manvantara, or reign of Manu, among the demigods are the Adityas, Vasus, Rudras, Vishvadevas, Maruts, Ashvini Kumaras, and Rivus. В этой Манвантаре или правлении Мана среди полубогов находятся Адити, Васу, Рудры, Вишвадева, Маруты, Ашвини, Кумары и Ритхи. The king of heaven, Indra, is known as Purandara, and the seven sages are known as Kashyapa, Atri, Vishishta, Vishwamrita, Gautama, Jamadagni, and Bharadwaj. Царь небес Индра известен как Пурандара, а семь мудрецов известны как Кашьяпа, Анти, Дамадагни, Бхарадваджа. During this period of Manu, the Supreme Personality of Godhead of Vishnu appears from the womb of Aditi in his incarnation as a son of Kashyapa. В этот период Мана Верховная Личность Бога лично появляется с чрева Адити в своем воплощении как сына Кашьяпа. In the period of the eighth Manu, the Manu is Savarni. His sons are headed by Nirmoka, and among the demigods are the Sutapas. И в период восьмого Мана является Саварни, его сыновья возглавляют Нирбока, а среди полуголов Кутапа, Бали, Вирочина, Индра и Пава и Парашарама входят в число всех мудрецов. Bali, the son of Virochana, is Indra, and Galava and Parshuram are among the seven sages. В этот век воплощение Верховной Личности Бога появляется как Сарабам, сын Девасути, Сарватини, период 9-го Ману, Дакша, Савади. Его сыновья возглавляют Витакету, среди полубогов Марича Гарси, Аксута, Индра, отделителей мудрецов Витюмана. In this age of Manu, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead appears as Sarvabhauma, the son of Deva Guya and Saraswati. Я если follow, я continue reading, I translate. In the period of the ninth Manu, the Manu is Daksha Savarni. His sons are headed by Bhutaketu, and among the demigods are the Maricha Garbhas. Adbhuta is Indra, and among the seven sages is Jutiman. In this period of Manu, the incarnation Rishabhadev is born of Ashman and Ambudara. In the period In the period of the 10th Manu, the Manu is Brahma Sarvani. Among his sons are Burishena, and the seven sages are Havishman and others. Among the demigods are the Suvasanas, and Shambhu is Indra. The incarnation in the period of Manu is Vishvaksena, who is a friend of Shambhu, who is born from the womb of Vishuchi in the house of a Brahmana named Vishvashrashta. In the period of the 11th Manu,
The Manu is Dharma Savarni, who has 10 sons, headed by Satyadharma. Among the demigods are the Vihangamas. Indra is known as Vaidrita, and the 7 sages are Aruna and others. In this Manvantara, the incarnation of Dharmasetu, who was born of Vaidrita and Aryaka. In the period of the 12th Manu, the Manu is Rudra Savarni, whose sons are headed by Devavan. The demigods are Haritas and others. Indra is Rittadama, and the 7 sages are Tapo-murti and others. The incarnation in this Manvantar is Shuddhama, or Swadharma, who is born from the womb of Sunrita. His father's name is Satyasaha. In the period of the 13th Manu, the Manu is Deva Sarvani. Among his sons is Chitasena. The demigods are Sukumaras and others. Indra is Divispati, and Nirmoka is among the sages. The Manvantar avatar is Yogeshwar, who is born of Devahotra and Brihati. And in the period of the 14th Manu, the Manu is Indra Savarni and others. Indra is Shuchi, and among the sages are Agni and Bahu. The incarnation of the Manvantar, known as Brihadvanu, is born of Satyayagna from the womb of Vitana. The total duration of period ruled by the Manus is calculated to be 1,000 Chatur Yugas, or 4,300,000 times 1,000 years. Okay? Would you like to answer the question? I think, we're really running late. Yeah, And I got many verses to read too. you can continue with it. Okay, so we already read number 1 verse, first verse. So I'll just, verse number 2 and 3. O King Parikshit, among the 10 sons of Manu are Ikshwaku, Nabhaga, Drishta, Saryati, Narishanta, and Nabhaga. The 7th son is known as Dishta. Then comes Tarusha and Prishadra. And the 10th son is known as Vasuman. Your second. That's number 2. Перевод. Второй. Вот царь Парикша, старшим из 10 сыновей Ману является Икшваку, Набхага, Дришта, Шаньяти, Аришьянта и Набхага. Седьмым сыном стал Дришта, потом родилась Таруша и Тришапха, а 10-м его сыном стал Васуман. In case anyone wants to make a comment along the way. Number 4. In this Manvantara, O King, the Adityas, the Vasus, the Rudras, and Vishvadevas, the Maruts, the 2 Ashvini Kumara brothers, and the Ribus are the demigods. Their head king, Indra, is Purandara. Number 3.
Number 4. The previous one was 2 and 3 together. Четвертый стих, предыдущий был второй, третий стих. Поэтому Манватару Адити Васу Рудра, Вишвадевы, Маруты, два брата Ашвини Кумары и Рикшу стали полубогами, а возглавил царь Рая Пурандара, занявший пост Индра. Next verse. Kashyapa, Atri, Vashishta, Vishvamrita, Gotama, Jamadagni, and Bharadwaja are known as the 7 sages. Стих 5. Кащапа, Атри, Васишта, Вишвамитра, Гаутама, Джамадагни и Бхарадваджа прославились как 7 мудрецов. In this Manvantara, the Supreme Personality of Godhead appeared as the youngest of all the Adityas, known as Vamana, the dwarf. His father was Kashyapa and his mother Aditi. Стих 6. В эту Манватару Верховный Господь появился в образе младшего из Адитьев, Кармика Вамана. Его отцом стал Кащапа, а матерью Адити. I have briefly explained to you the position of the 7 Manus. Now I shall describe the future Manus along with the incarnations of Lord Vishnu. Перевод стих 7. Так вкратце я описал тебе положение Суниману, а теперь я поведаю о ману грядущих и расскажу о будущих воплощениях Господа Вишну. O King, I have previously described in the 6th canto the 2 daughters of Vishvakarma named Sangya and Chaya, who were the first 2 wives of Vivaswan. Перевод Асать. Прежде в шестой песне я поведал о 2 дочерях Вишвакармы, Санки и Чая, ставшим первыми женами Вивасвана. It is said that the sun god had a 3rd wife named Vadava. Of the 3 wives, the wife named Sangya had 3 children, Yama, Yami, and Shrutadev. Now let me describe the children of Chaya. Стих 9. Известно, что у Бога Солнца была также 3-я жена Вадава, и Санки, одной из 3 жен, родила 3 детей, Яма, Ями и Шахадева. Значит, я расскажу о детях Чхаи. Chaya had a son named Savarni and a daughter named Tapati, who later became the wife of King Sangvarana. Chaya's 3rd child is known as Sinichara, Saturn. Vadava gave birth to 2 sons, namely the Ashvini Kumara brothers. Стих 10. У Чая были сын по имени Саваки, дочь Тапати, ставшая позже женой царя Самварана. 3-й ребенок Чая получил имя Шаначары, Сатурна, а Вадава родила 2 сыновей Ашвини Кумара. And number 11, O king, when the period of the 8th Manu arrives, Savarni will become the Manu. Nirmoka and Virajaksha will be among his sons. Перевод стиха 11. О царь, когда придет время, 8-м ману станет Саварни, а Ермока и Вираджаска будет 2 его сыновей. Purport by Srila Prabhupada. The present reign is that of Vivaswata Manu. Комментарий. Сейчас правит Вивасвата Ману. According to astronomical calculations, we are now in the 28th Yuga of the Vivaswata Manu. Согласно астрономическим
Шилкам сейчас идет 28-я юга, правление Вивасваты Маны. Each Manu lives for 71 yugas. Продолжительность жизни каждого Маны составляет 71 югу. And 14 such Manus rule in one day of Lord Brahma. За один день Господа Брахмы сменяется 14 Маны. We are now in the period of Vivaswata Manu. Ныне во Вселенной творит 7-й Ману, The, Вивасвати. this, Вивасвата the 7th Manu, это 7-й. and the 8th Manu will come into existence after many millions of years. А время 8-го придет через много миллионов лет. But Shukadev Goswami, having heard from authorities, foretells that the 8th Manu will be Sarvarni. So Savarni. Тем не менее, Шукадева Госвами говорит о предсказании, которое он услышал от следующих людей. And that Nirmoka and Virajaksha will be among his sons. Восьмой Ману станет Саварни, а Немока и Вираджакша будет его сыновьями. Shastra can foretell what will happen millions and millions of years in the future. Шастры могут предсказать, что произойдет в мире через многие миллионы лет. Okay. Om Ajnana Timiranda Shakina Jana Shalakaya Chakshurun Minitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. If anyone's tired, you can always stand up. Если кто-то устал, он может встать и постоять немного. I used to stand up through every class every day. Я на самом деле стою на Srimad-bhagavatam каждый день. Because I would certainly fall asleep at that time. Засыпаю по утрам. Okay, so I think this chapter is a lot of verses without purports. So it's a description. Здесь много стихов, здесь без комментариев. But it's considered something important for us because otherwise it would not be in the Srimad-bhagavatam. Но это очень важно для нас, поскольку это Srimad-bhagavatam. But I think the most important point here is that there's the last sentence of this purport. И самое важное это последняя строка комментария. The last sentence says, Shastra can foretell what will happen millions and millions of years in the future. И здесь сказано, что шастры предсказывают, что случится миллионы в будущем. And we say, or the acharyas say, И что ачарьи нам говорят, that if we want perfect knowledge, совершенное знание, then we have to, it's only possible through what's called Shastra Chakshus. и совершенное знание это шастра чакры. And Shastra Chakshus means that we are seeing through the eyes of the scriptures. И то, что мы видим через призму наших глаз, шастра. So when they say, why can I not understand all these things on my own? И можно спросить, почему я не могу понять все это. And the reason is that we conditioned souls have so many defects. Но это потому, что мы обусловлены душой, у нас много недостатков, дефектов. We have what? We have a tendency to make mistakes. У нас есть тенденция делать ошибки. We have, what are the other ones? Our senses are imperfect. We fall into illusion.
then we have a tendency to cheat. у нас есть тенденция обмана. So as conditioned souls, we have these four problems. И это обусловлено души, все имеют эти 4 недостатка. So with our imperfect senses, our imperfect mind, our tendency to cheat, if we try to figure out anything on our own, it will be wrong. И поскольку вот эти у нас есть тенденции как бы обманывать, и мы, конечно, придем к несовершенству. And basically in modern scientific field, И в основном ману это ученые на ученом поле. there are so many wrong conclusions Только на самом деле ложных трактований. because their material scientific knowledge is called inductive knowledge. И ученые как бы у них вот это индактив, Inductive means, well, I won't explain it, but inductive means that you figure things out on your own and then you build up your knowledge from that. это основывается на своих мышлениях, и они делают какие-то предсказания, теории. And whereas spiritual knowledge is received it's called the deductive process. Духовное знание это дидактика, это нисходящий процесс. Deductive process means that you start off with perfect knowledge, Это дидактик процесс нисходящий, ты получаешь от совершенного источника. and from that perfect knowledge, we simply accept it. И от совершенного источника мы это принимаем. But most people will not accept knowledge in that way. Но многие люди, они не принимают такой метод. So, just like by Shastra chakshas, seeing through the eyes of the scriptures, И как в описании говорится, шастра чакра, we can understand what we're reading here. мы можем понять, что мы прочитали вот здесь. We can understand that there are, first of all, there are millions and millions of planets, Мы также можем понять, что есть миллионы планет, and that there are administrative heads on every one of those planets. и есть также управляющие этими планетами, администраторы, There's life on every planet. и также жизнь на этих планетах. Life means not just life, but civilized, organized life. И жизнь это не просто жизнь, это очень организованная, цивилизованная жизнь. By the modern science, of course, there is speculation that maybe somewhere there's some intelligent life, maybe. И, современные ученые, они так спекулируют, что может быть это как бы цивилизованная жизнь. But they assume that that if there is life, life has to be similar to us. Они думают, что если жизнь, то она подобна нашей жизни. So science will say on the sun, which is very hot, it is not possible for any living entity, nothing to live. Если солнце, то там очень жарко, значит никто не может там существовать. Такое предсказание And for or the moon to live there, for there to be any organized life there, is also not possible, they're saying. также ученые говорят, что на Луне невозможно жить. But the reality is that both the sun and the moon have
very advanced civilizations on it. Но на самом деле на Луне, на Солнце очень продвинутая цивилизация. They are very high, they're heavenly planets. Это Actually. небесные планеты на самом деле, очень продвинутые. So modern science would say it's not possible to survive even getting close to the sun because of the heat. И современные ученые они также утверждают, что там невозможна какая-то жизнь вообще, цивилизация, даже близко к Солнцу невозможно, потому что там очень жарко, большая температура. But Shastra says that there is life. Но шастры говорят, что там есть жизнь. Shastra says that the soul can go anywhere. The soul cannot be burnt or withered with the wind or anyway. Шастры говорят, что душа, она не может где-то сгореть такой любой температурой, поэтому душа, она присутствует там, где душа присутствует там. So by accepting the Shastra, we can understand that there is a very advanced life on these other planets. И если мы принимаем шастры, то мы можем понять, что там очень продвинутая цивилизация. And and this is on the material scientific level, but we can understand these things if we accept Shastra. Но есть как бы современный ученый уровень понимания, а также есть понимание вес шастров. And in the Vedas, even analogies can be are true. Если анализировать шастры, то мы придем к истине. For example, there is an analogy. There's an analogy. There's an analogy that comparing Lord Krishna and Lord Shiva. Это как анализировать Господа Кришну и Господа Шиву. As a just as Lord, just as milk in contact with sour tamarind produces yogurt. Это подобно тому, как соприкасается молоко с тимириндом, кислым йогуртом. So in the same way, the Lord Shiva comes from Lord Krishna or Lord Vishnu. И мы можем видеть, что Господь Шива, он идет от Господа Вишну или от Кришны произошел. But the part about milk in contact with sour tamarind becomes yogurt. That is also true. И на самом деле это истина, если молоко соприкоснется с тимириндом или с кислым продуктом, с бактериями, то получится йогурт. Normally we think if I want to culture a pot of yogurt, I have to take warm milk and put yogurt in it, and then it becomes all yogurt. Это вот как мы имеем горшок молока теплого, и туда мы помещаем немного йогурта и кислую субстанцию, и поэтому получается йогурт. But one time I took some tamarind Однажды я использовал тимирин тоже. and I put a little piece inside of a container with warm milk, hot milk. И я в такой контейнер поместил немного тимиринда и теплое молоко. And the next morning, the milk actually had turned into yogurt. И на следующее утро это появился йогурт. And that yogurt, some of that yogurt, I put in a bigger pot, and that also cultured into yogurt. И я поместил большую посуду, и он тоже йогурт стал. So in that way, even the examples that are given to explain spiritual things that we cannot see, even those are the
the analogies are also perfect. И вот эти примеры, это как бы совершенные аналогии. Um, yeah, we better ask for questions because I think we're, yeah. Any questions? Вопросы какие-то из сторон, или кто-то Anyone watching online who has questions, type them in. We'll try to answer. there is Manus devotee of Krishna, they practice Krishna consciousness or yoga. They're all the Manus are devotees of Krishna. Yes. Да, все маны это преданные Кришне. Yes. Manus are among the they're called Prajapatis. Они также называются как праджапати. So the Manus were some of the first generations of people in the universe. Это первое поколение людей из Вселенной. And they are given the duty of producing children. И у них обязанность занятия производить детей. But not just producing, having children is not the difficulty. Но на самом деле сделать детей небольшая проблема. Their job was to produce high class, spiritually children that were inclined towards spiritual life. Но они производят таких детей, что они высшего класса, очень интеллектуально развитые личности. And these Manus and the children they produced, their job was they produced many large numbers of children, not like modern times. Да, и ману они производят огромное количество детей, сотни, hundred, Thousands sometimes. иногда даже до 1000 детей производят. One manu. One Manu, yes. Один ману он может произвести до 1000 детей. И all these children very advanced and very intelligent. Yeah? Yes. И все дети, они очень разумные и интеллектуально развитые. Of course, there were also Prajapatis that had people who were demoniac by nature. Но есть также и праджапати, у них есть демоническая природа также. So, anyway, to answer the question, yes, they are devotees, and their service. One of their services was to create very good people to populate the universe. И они так производят, что очень хорошие люди населяют Вселенную. And that is very important because it's very important that the children being produced are high class. И это очень важно, что люди появлялись очень развитые высшего класса людей. Because we have, in modern times, most children that are born are would be called Varna. The Sanskrit word is Varna Sankara. В современном обществе в основном дети, они происходят Varna Varna Sankara. Sankara, что значит нежелательное потомство. And Varna Sankara basically means unwanted or unplanned for children. Да, это вот как раз означает, что нежелательное, непланированные дети. So if man and woman are having sexual relationship and children being born, but their mood is just to enjoy, and then children come from that. That is usually not good. В Кали-югу, вот, современное общество,
часто так происходит, что девушки с парнями встречаются, они просто занимаются любовью и появляются дети не ожидают. That's why there's something called, what's it called? Garbhadan Sanskara. И это называется гарбхатхана самскара. It means that before conceiving the child, you plan, and you plan that. И в ведической культуре на самом деле планируются дети перед зачатием, они планируют ребенка. So before conceiving the child, you do different things to help make sure your consciousness is good. И перед зачатием ребенка планируется, чтобы сознание было в очень хорошем сознании. Because the consciousness at the father and the mother at the time of the child is conceived determines the consciousness of the soul which is being attracted to the womb. И на самом деле от сознания зависит, какая душа войдет в лоно матери перед рождением. So in ISKCON, Srila Prabhupada recommended householders wanting to have children before trying to have the children that they chant 50 rounds of Hare Krishna Japa. И Шрила Прабхупада, он в исходе рекомендовал перед зачатием ребенка семейным людям читать 50 кругов джапы. And that way the consciousness, hopefully the consciousness will be fixed on Krishna. И это сознание поможет сознанию сосредоточиться на Кришне. 50 раунд. 50, 50. 50 раунд. 50 кругов перед зачатием ребенка. And Arjuna in the Bhagavad Gita, he is making an argument to Krishna that if we kill all these elderly men, then the women will be unprotected. И Арджуна, он предъявил Кришне, если мы убьем всех этих взрослых мужчин, то женщины не останутся без защиты. And if the elder members of family are not there, И если взрослых членов не будут присутствовать, then the religious principles that they would normally make sure were carried out, they will not be carried out. и он переживал, Арджуна, что религиозные принципы не будут поддерживаться правильным образом. And if the women are left unprotected, then there will be unwanted progeny. И если женщины не будут под защитой, это значит, что нежелательное потомство будет появляться. Because the husband is for a married woman, the husband is supposed to make sure that she remains chaste, basically. Chaste means devoted to the husband. Или, как я правильно понял, что если мужчина, семейный человек, муж жены, и женщина, она тогда будет это целомудренной. Because if woman starts having illicit sex outside of marriage, illicit sex here and there, then those children will no doubt be called the Varna Sankara. И если женщины они занимаются незаконным сексом, то появляются дети без мужа, то это ванна самскара. And no doubt those Varna Sankara children, when they grow up, they will become problematic for the society. И такие дети, которые ванна самскара, нежелательное потомство, если они подрастают, то для общества это появляется проблема. Unless, of course, they somehow got fortunate and took up the path of spiritual life. Но мы очень удачливы, что мы стали на путь духовный. This is Это все, что хотел сказать. One more.
The question is, Manu, if they produce intellectual children, why happens like if one samskara like it is in society? Like, the question is Manu produce intellectual people, but right now so many people one samskara. Yes, because the people who are alive now were not did not come from Manu directly. They came from others who were in. Эти дети, которые сейчас нежелательное потомство, которые производят эту проблему, они не произошли от мамы. The people that the Manus were producing were high class. They were becoming demigods. И от мамы происходили такие личности, как полубоги. Just like we read several verses here where Здесь несколько стихов объясняют об this, этом. this son of this of Manu, this son of this particular Manu became Lord Indra in that creation. И от Лорд Индра я For that example was И given. пример, что даже Господь Индра это появился от мамы. So Lord Indra is not. Lord Indra is a very big position. И у Господа Индры очень высокое положение. Does that answer the question? Я ответил как-то на вопрос. Or is it so confused? That Manu produced only demigods or No, not everyone was demigod, but they were largely many saintly persons. они не только производят полубогов, но также мудрецов, святых личностей тоже от Маны появляются. Some were, like I mentioned, the seven great sages. They were produced by Manu. Как упоминалось, семь великих мудрецов произошли от Ману. Some of the children of Manus ended up having incarnations of the Lord as their children. Kashyapa Muni. Вот эти личности, как Кашьяпа Муни, четверо Кумар, Кашьяпа Муни, Кумар. Four Kumaras, no, they came directly from Lord Brahma. But Lord Vamanadev came from that way, and Kapila Dev. Yeah, Kapila Dev came very early on, and he was the son of one of these children of one of the Manus. So, yes. So, like I said, their job was to create very good population for the benefit of the whole universe. Right now, in recent time, Manu also produced very intellectual children. Right now? Yeah, in present. Or In the beginning, I can't say for sure about right now. Я не могу сказать насчет точно сейчас времени, но в начале точно, в начале творения. Yeah, I don't know for sure if they keep producing more and more, but at the beginning of the creation, yes, for sure. И в начале творения точно, а насчет настоящее время производят они, не производят, я не могу точно ответить.
Okay, I better officially stop the class now. We can still talk if you put these away. So we're in now. Tomorrow we'll continue with Srimad-bhagavatam, verse 12, or maybe several verses starting with 12. 12 стих завтра.